Okay, so now kita tengok pula penamaan yang melibatkan the branch alkyl group. Okay, so the numbering always begin at the point where the group is attached to the parent chain. So kita tengok untuk 3 alkyl group first. For the 3 carbon alkyls, okay, if you have a parent attached to this carbon, okay, so kita ada longest chain dekat sini 3 carbon, okay, the alkyl group will become propyl. So for example like this, okay, so we have a 5 carbon cyclic compound, okay, and then 1 alkyl group attached to it. The alkyl group got 3 carbon, 1, 2, 3, okay. So this will become our parent, okay. So this is the first carbon that attached to our alkyl group, second and third. Okay, so we have a propyl attached to our cyclopentane. So the IUPAC name for this compound will become propyl cyclopentane. Okay, so for the second one, okay, still 3 carbon alkyls, okay, but the parent is attached to this carbon. Okay, so yang ni yang kita panggil branch alkyl group. So kita ada substituent and that substituent also got another substituent. Okay, so dia punya nama akan jadi 1-methyl ethyl or okay, bentuk yang macam ni kita nampak macam bentuk Y ni, okay, kita panggil dia iso. Iso, since kita ada 3 carbon, so dia akan jadi isopropyl. So again, I'll use the cyclopentane as our parent. So ini adalah parent. Okay, so the branch, the carbon that the first carbon that attached to our parent, dia akan jadi first carbon. Okay, sini carbon nombor 1. So yang ini atau ini boleh jadi carbon nombor 2 lah sebab dia symmetrical, so tak kisah. So katakan saya letak ini carbon nombor 2. So if you can see here, okay, kita ada a methyl group attached to the first carbon. So sebab tu dia boleh dinamakan sebagai 1-methyl ethyl ataupun awak boleh gunakan nama isopropyl. Okay, sebab dekat sini, okay, the first carbon attached to our parent and then you nampak macam bentuk Y, macam lidah ular ni. So dia adalah iso. Okay, since ada 3 carbon dekat sini, so isopropyl. So bila itu berlaku, okay, kalau you nak guna this name, okay, to name your substituent, your this substituent, okay, kita gunakan bracket, okay, sebab kita ada ethyl ni our substituent and then that ethyl got another substituent, so kita gunakan bracket, so dia akan jadi 1, okay, methyl ethyl sebab methyl ni duduk dekat carbon nombor 1, okay, and then tutup your bracket and then put your parent dekat belakang, cyclopentane. Ataupun dengan lagi mudah, okay, kita gunakan je terus isopropyl cyclopentane, lagi mudah. Okay, so untuk penamaan I ni dalam isopropyl, I ni kita masukkan sebagai alphabetically order. Okay, I kalau kita ada another substituent, so I ni pun kita consider untuk dalam alphabetically order. For the 4 carbon alkyls, okay, so kalau the parent attached to this carbon and then dia straight je macam ni, okay, this alkyl group we call it as butyl, okay, but kalau dia punya parent tu attached to this carbon, okay, so parent ni attached to this carbon, okay, kita akan nomborkan dia sebagai carbon nombor 1, 2, 3, so yang paling panjang adalah propyl, okay, and then at the first carbon ni you akan nampak you ada satu methyl attached to it. So 1-methyl. So sebab dia attached pada carbon nombor 1, okay. So 1-methyl propyl. Ataupun you boleh panggil je terus dia sat butyl. Sat ni adalah secondary. Okay, butyl ni sebab dia ada 4 carbon. 1, 2, 3, 4. And then the parent attached to the secondary carbon. So sebab tu nama dia sat butyl. So for example, okay, this one will become our parent. And then this is the first carbon, second, third, fourth. So if you have a substituent like this attached to your parent, okay, so ini kita panggil sebagai butyl lah. Okay, the IUPAC name will be butyl cyclopentane. But if you have a compound like this, okay, this is your parent sebab longest chain dia ada 5, okay, so
the one that attached to your parent akan jadi carbon nombor 1. Okay, so ini 2, ini 3. So the longest is 3 carbon. So we have a propyl. And then at carbon number 1, we have a methyl. Okay, so dia punya IUPAC name. Okay, dalam kurungan 1, methyl propyl, tutup kurungan. Okay, sebab kita ada substituent and then that substituent also got another substituent. Okay, so the longest chain cyclopentane. Or you can write it down set butyl cyclopentane. Okay, so dalam case ni, okay, S ni pada set ni tak dikira dalam alphabetically order. So kita ambil B. Okay, B ni yang dikira sebagai alphabetically order kalau in case kita ada substituent lain lah. Next, still lagi 4 carbon alkyl. Okay, so untuk case kali ni pula, our parent attached to this carbon. Okay, still kita punya substituent ada 1, 2, 3, 4. Okay, but the parent attached to this carbon, but now the alkyl group, another carbon is attached to the second carbon. So nama dia akan jadi 2-methyl propyl. Okay, propyl sebab the longest chain adalah 3 and then the methyl here attached to the second carbon. Okay, ataupun nama dia adalah isobutyl. You akan nampak dekat sini macam huruf Y. Okay, so kat hujung dia ni macam huruf Y. Okay, and then parent attached to the first carbon. So dia akan jadi macam ni. So this one is our parent. Okay, so this carbon attached to parent kita akan nomborkan sebagai nombor 1. And then ni nombor 2, nombor 3. So kita nampak kita punya alkyl group here, kita punya substituent here got another substituent. Okay, so the IUPAC name will become, okay, dalam bracket 2-methyl propyl tutup bracket cyclopentane. Ataupun lagi mudah kalau kita namakan dia sebagai isobutyl cyclopentane. So kita nampak kat hujung sekali ni dia macam bentuk macam huruf Y kan, ataupun lidah ular. And last but not least for the 4 carbon alkyl, okay, so the parent attached to this carbon. So again kita still ada 4 carbon, okay, but here the longest chain is 2 carbon, so ethyl, and then another 2 carbon, okay, the methyl group attached to the first carbon, so 1,1-dimethyl ethyl. Ataupun kalau okay, ataupun okay, kalau kita tengok dekat sini bentuk dia macam half diamond ataupun half kite. Okay, separuh layang-layang. So itu adalah third butyl. Okay, so ini contoh dia. So this is our parent. Okay, so the carbon that attached to our parent will become the first carbon. And katakan this one is second carbon. So kita nampak ada 2 methyl attached to the first carbon. Okay, so dia punya IUPAC name 1,1-dimethyl ethyl cyclopentane, ataupun awak boleh juga tulis sebagai third butyl cyclopentane. Okay, lagi senang kalau kita gunakan third butyl cyclopentane. So again kalau kita ada another substituent, katakan kalau kita nak tuliskan dia punya nama, T ni tak termasuk dalam alphabetically order. So untuk third butyl, B ni yang masuk dalam alphabetically order. Okay, last but not least, kita ada 5 carbons alkyl. For the 5 carbon alkyls, kita ada 3 jenis. Okay, so yang pertama, okay, katakan kita punya parent, okay, dia attach pada this carbon. Okay, so the longest chain is 4 carbon, so dia akan jadi 3 methyl. Dia akan jadi butyl. Okay, 4 longest chain. Okay, and then the third carbon got methyl, so 3-methyl-butyl, ataupun nama dia kita boleh panggil juga sebagai isopentyl sebab kita nampak dekat hujung ni macam huruf Y. So lebih kurang macam ni lah contoh dia. Okay, this is our parent. Okay, this one is first carbon, second, third and fourth carbon, and then we got a methyl on the third carbon. Okay, so kita nampak kat sini, kat ujung ni dia macam huruf Y. Okay, so itu adalah iso lah. Okay, so the IUPAC name, it can be written as 3-methyl-butyl cyclopentane ataupun nak senang isopentyl cyclopentane. So ingat kalau alphabetically order, I ni kita masuk sekali dalam penamaan. Okay, untuk kita consider the alphabetically order. For the second one, okay, the parent attached to this carbon, the longest carbon chain is 3. Okay, so dia adalah propyl. Okay,
3 carbon propyl, and then kita tengok dekat first carbon ni ada 2 methyl group, so 1,1 dimethyl propyl, ataupun kita boleh panggil sebagai third pentyl. So dia sama macam third butyl tadi, tapi dia jadi pentyl sebab sekarang ni dah ada 5 carbon. So sebagai contoh, okay, this is our longest chain. This one the first carbon, second carbon, third carbon, and then on the first carbon we got 2 methyl group. Okay, so penamaan dia, okay, akan jadi 1,1 dimethyl propyl cyclopentane, ataupun awak boleh tulis sebagai third pentyl cyclopentane. Okay, kalau perasan third ni tadi, okay, bentuk dia macam half layang-layang. Okay, separuh layang-layang ataupun separuh diamond. Okay, and last but not least, kita ada parent attached to this carbon, okay, and then the methyl group, the 2 methyl group attached to the second carbon. So, the longest carbon chain here, propyl, okay, sebab ada 3 carbon, and then we got 2 methyl group at the second carbon, so 2,2-dimethyl propyl. Ataupun nama dia boleh dikenali sebagai neopentyl. Kalau third ni tadi bentuk dia separuh diamond, okay, untuk neo dia bentuk dia diamond terus. Dia terus macam bentuk layang-layang. Okay, sebagai contoh inilah dia. Okay, this is our parent. Okay, and then this is the first carbon, second carbon, third carbon, and then the methyl group attached to the second carbon. Okay, so dia punya IUPAC name boleh jadi 2,2-dimethyl propyl cyclopentane ataupun neopentyl cyclopentane. So for this one, okay, for the alphabetically order kita akan ambil kira N lah. Okay, N ni termasuk dalam alphabetically order. So that's